Advocate K. Balu. He represents PMK, and he has a very appropriate symbol for the season, the mango. And so, yeah, it's summer special mango. Nobody can skip. So I'm not going to take too much time. I've already briefed him about what FOMRRA does in the area, so I will not waste time on that. So we just want to hear from Mr. Balu what his vision for Tiruporur is, why we should vote for him. But most importantly, first, who is he, why is he here, and why has he taken this political plunge after being an advocate for so long? Good evening to all. First of all, I would like to thank for giving this opportunity to make my views for especially for the flat residents within the Tiruporur constituency, and I could not reach in time. Extremely sorry. My schedule was allotted 3 p.m. but due to our campaign, I could not reach by the time. I should say sorry. First of all, I introduce myself. I am a lawyer. Then I am a politician. As a lawyer, I was enrolled as an advocate in the year 1996. I practiced in Madras High Court past 30 years. Basically, I have started my practice for criminal side. The very famous lawyer, you know about him, who is a very senior advocate, N.T. Vanamamalai, who is a very famous criminal lawyer, who has handled the case in the MGR shooting case. M.R. Radha, they shooted a MGR, no? That case he was appeared on behalf of the M.R. Radha. Then subsequently he was the good friend of MGR. So I was attached with the 3 NTV Vanamamalai office. Then subsequently I have associated with the PMK, Patali Makkal Katchi. I have associate in the year 2000. Dr. Anbu Ramadas, who is the founder of the PMK, who is the instrumental, I become an advocate. In the year 1989, he introduced a reservation for most backward community. I belongs to most backward community. Before that, there is no reservation. Only because of Dr. Ramadas' agitation, in Tamil Nadu, there was a reservation for 20% for most backward community. Only for that reservation, I could study law in Madras High Law College. It's a very prestigious law college. It was in Paris Corner. It's very center of Paris Corner, opposite to Kuralavam. Now it is shifted to Tiruporur and this within our constituency. I have started my practice. I have filed many number of public interest litigation. I don't have a time now. I can say many cases. You should talk about your most famous PIL. Most famous case, one I could say that the removal of liquor shops along with national highway and state highways. There was a circular from the central government, Ministry of Road. They have sent a circular to all the chief secretaries, to the all state and union territory, directing the chief secretaries to try to remove all the liquor shops, not to give any new license along with the highways. That circular I got. That was the instrumental to file the public interest litigation in the year 2000, I think 15. More than 3 years it was in the Madras High Court, then went to Supreme Court. In that case, Madras High Court has given a direction to close down the liquor shops along with the state highway and national highway. Then I won the case. Then
Madras, the Tamil Nadu government preferred appeal in the Supreme Court. Supreme Court 1 year case was went on. You know about all cases, not only your cases, even our case also will take delay. Then 2017 end, Supreme Court has given a direction. This is a very good suggestion given by me that was appreciated by the Supreme Court Chief Justice bench, and finally pass an order to direct all the state government to remove the liquor shops, any license, FL2, FL3, FL4, there are many number of categories there. For taskmasters, FL3, for the club is one kind of license, and 5-star and 3-star hotels, there are different type of all license cancelled in highway and national highway and state highway. In that reservation, and that case was reported in the very famous our SEC Supreme Court cases journals. Then finally, you won't believe, in single day throughout India, 90,000 liquor shops were closed down in one case. In Tamil Nadu, about 3,324 shops were closed down. தண்ணி போடுறவங்களாம் மறுநாள் காலையில் மிரண்டு போயிட்டாங்க, நம்ம கடையை காணுமே, நம்ம எங்கே போகிறது அப்படின்ட்டு. Then there are some litigation, that is one of the very famous case which was reported in the law journals, which was available in all the advocates' office and High Court and Supreme Court, all libraries. It is one remarkable case for me. So I have a question which is related to that. You have partnered with the ADMK, which was instrumental in bringing TASMAC or bringing the sale of alcohol into the government ledgers, and that has continued both in the ADMK and now continues in the DMK as well. How is it to sit on the same table with a party which has a different idea on this? Your party is also again for prohibition. They have spoken for that a number of times. You personally have fought this case for the highways, and now you are sitting across the table with the same people. How does it feel? Yes, I can boldly, I can say that it is very, very tough. Very, very, I can say, suppose I am contesting, I cannot give the false promise to you. That is very, very tough. The both DMK and ADMK they are not ready to close down or reduce the consumption of liquor. The opportunity of consuming the liquor should be restricted. That is one of the paramount consideration for consumption of liquor. There are several reports for how to control the liquor, but our constitution says, except for medical purpose, the alcohol should not be permitted any kind. That is the constitution mandate, but it cannot be not possible to implement. So that is one of the issue. But the DMK and ADMK, they are continuously and opening the new shops and increasing the time. Earlier there was time for morning 10 o'clock to night 11. Then our party agitated. I filed a case. Then only this morning time was 12 o'clock. These are all the many things I have done. That May Day, you know that May Day. In May Day, May 1 is a leave for all the workers, but taskmark there is no leave. Then I filed one case. Then the Madras High Court, Justice Tandru passed an order to direct the state government not to open the liquor shops on the May. So likewise, we have tried to achieve our object. So this is our core area. We will not compromise our ambition, our aim, our object. Complete alcohol prohibition should be implemented in the state of Tamil Nadu. Then only our youth, our manpower, our resources can be protected.
But we will have to wait for you to win on your own and without an alliance for such a move to be thought about or implemented. There is another major issue that we have in our area, which is solid waste management. Even now, if you go in Tiruporur, especially along Muthukadu backwaters, we have a lot of garbages. All the panchayats and the town panchayats in this area do not have proper solid waste management, and they are dumping it in open lands and in government lands. Your party has spoken against incinerators and against waste to energy plants, but however your alliance partners are talking about putting energy plants inside the Perugudi plant or Perugudi dump yard or whatever. So another point that you have to sit across the table and find it difficult to digest. What is your plan on solid waste management for this area? First of all, I can say I am only the contesting in the legislative assembly. You are asking the question about the like that. I am contesting as the chief minister candidate. It is. You could be. You could be. What is stopping you? It is a state subject. It is a government policy, but we are discussing about that. Our party is the Green Party. You know our Dr. Anbumani Ramadas, who is the instrumental for the prohibition of smoking in the public places. Yes. He was only introduced. So only because of Dr. Anbumani Ramadas, we have not seen in the public places like theatres and hotels, so many places, it is complete smoking prohibition is implemented. So we are our Green Party. We are canvassing for environmental protection. Yes. And proper water and air, transportation, so many things we are discussing. Our party is associated with the United Nations Human Rights Council. It is a NGO, it is name was Pasumai Thayagam. We have a foundation. Our Dr. Anbumani Ramadas and Saumya Anbumani and myself went to Geneva in UNHRC meeting. We have attended a Geneva meeting. So this issue, it is not only the OMR, even entire Chennai city is facing this problem. I know, but for speaking for Chennai, there are a lot of people. For speaking for OMR, only few of us are. Correct. So we have to speak about it at every chance we get. But I could say that now the OMR and especially the Tiruporur is the developing suburban area. So we are facing lot of problem. The corporation is having the network. The corporation is having their own funds. The corporation is having the government is allotting the more funds for them. But in Tiruporur, we have only the Tiruporur, Mahabalipuram and Tirukazhukuntram, 3 town panchayat. All other panchayat are the village panchayat. Village panchayat is not have enough money to clear the waste management, give the water and give the all infrastructure facilities. It is very, very difficult. So suppose in all your support I could win in the Tiruporur constituency, I have an idea to discuss with the government, to discuss with the officials and discuss with like your association. We have to formulate the new mechanism. Then only we can eradicate or we can control this kind of problem. This is one of the major problem you are facing. The Iranindal and Olympia, like that, they have multi-source residential houses. The water problem. Yeah. There is no water at all. Water, any government should provide the water, whether it is flat or the independent houses, whatever it is. But all the flat owners are now purchasing the water every day. Every month they are spending lot of money for that. I can give the assurance that I will try to address the water problem. Now you are facing I think your major issues are two. One is water, second waste management.
The drainage Water also and is sewage, very yeah. important. What? Drainage We are also. spending lakhs and lakhs every apartment for drainage. Correct. For STP and Yeah. drainage. Yeah. It's I understand, I We are understand. collecting money from the residents only Correct. through maintenance. It's so difficult. The other major issue in our area is that because it is panchayats, they are not laying the roads, and we are like a semi-urban area, but we don't have even proper roads here. And we need some kind of mechanism where all these panchayats are combined into larger bodies, so there is more funds and there is provisions to lay roads and underground sewages and all that stuff. Please tell me your vision after you get elected. I'm not saying you'll become chief minister or whatever, but even as an MLA, what is your vision to address these areas which are the fastest growing areas? Tiruporur, because of its closeness to Chennai, is one of the fastest urban growing areas. So there must be some vision to make it almost like Chennai. So what is that? What I could say that you are telling about the population are increasing, new houses, new plots, new buildings are coming. So the different kinds of peoples are coming here. Not only you are all very sophisticated people, like other village and farmers and coolies. You compare with others, we are much better. Pant shirt bottom. Correct. பட் ஒரு விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். இந்த திருப்பூரூர் கான்ஸ்டியூன்சிங்கிறது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு யூனிக் கான்ஸ்டியூன்சி. ஒரு டைப் ஆஃப் பீப்புளுங்கிறது இந்த கான்ஸ்டியூன்சியில் கிடையாது. ஐ கேன் சே தட் நீங்கள் வேறு ஒரு கிராமத்துக்கு போனீங்கன்னா வெறும் ரூரலாக இருக்கும், அர்பனாக இருக்கும், செமி அர்பனாக இருக்கும், அல்லது இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியா இருக்கும். பட் இன் தமிழ்நாடு திஸ் இஸ் ஒன்லி ஒன் கான்ஸ்டியூன்சி விச் வி ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பார்ட்ஸ் ஆஃப் லேண்ட். இன் தமிழில் சொல்லுவாங்க, சங்க இலக்கியத்தில் ஐவகை நிலங்கள்: குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை. இந்த ஐவகை நிலங்களும் இந்த திருப்பூர் கான்ஸ்டியூன்சிக்குள்ளேயே இருக்குது. இந்த ஒரு கான்ஸ்டியூன்சியில் தான் இந்த ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது. கடல் சார்ந்த இடம், மலை சார்ந்த இடம், காடு வனம் சார்ந்த இடம், வயல் சார்ந்த இடம், மணல் சார்ந்த இடம். இதுதான் நம்ம சங்க இலக்கியத்தினுடைய நிலங்களை பகுத்தது. அத்தனையும் இங்கே இருக்குது. இதில் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பீப்புள் வேர் லிவிங். நீங்கள் சார் சொல்கிற இந்த ஆஸ்பெக்டை சீரியஸாக நம்ம இப்போ அட்ரஸ் பண்ணாமல் போயிட்டோம்னா இட் வில் பி தி வெரி சீரியஸ் ப்ராப்ளம். நாட் ஓன்லி தி OMR, நாட் ஓன்லி தி ஃப்ளாட் ஓனர்ஸ், என்டையர் கான்ஸ்டிடுவன்சி பீப்புள் வில் ஃபேஸ் தி வெரி சீரியஸ் ப்ராப்ளம் இன் ஃபியூச்சர். Definitely, out of my experience as a lawyer, I can address the many number of cases. I can speak in the assembly, and I can negotiate with all the bureaucrats and officials. டெஃபினட்டாக இந்த தொகுதியில் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் சொல்கிற இந்த மேஜரான இஷ்யூஸ் எல்லாத்தையுமே மேக்ஸிமம் ஐ கேன் ரீச் தி லெவல் ஆஃப் தி பாலிசி டிசிஷன் மேக்கிங். அந்த லெவலுக்கு என்னால் கொண்டு போயிட முடியும். இந்த வாட்டர் ப்ராப்ளம், வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இஷ்யூஸ், டிரான்ஸ்போர்ட் இஷ்யூஸ், டிராஃபிக் கன்ஜெக்ஷன் இஷ்யூஸ், இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய மேஜரான இஷ்யூஸ் எல்லாம் டெஃபினட்டாக வித் யுவர் ஹெல்ப், வித் யுவர் ஐடியாஸ், டெஃபினட்டாக நான் வந்து கவர்மெண்ட் லெவலில், மினிஸ்ட்ரி லெவலில், செக்ரட்டரிஸ் லெவலில் அட்ரஸ் பண்ணி உங்களுக்கு அதை வந்து ஐ எம் நாட் கிவிங் by way of word, I will do it. You can assure me that I will make this grievance can be addressed by myself. என்னால் நிச்சயமாக 100% நான் சொல்கிறேன். என்னை வந்து இந்த வேட்பாளராக இந்த தொகுதிக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. அனௌன்ஸ் பண்ண உடனேயே இந்த தொகுதியை, திருப்பூரூர் கான்ஸ்டிடுவன்சியை, 234 கான்ஸ்டிடுவன்சி தமிழ்நாட்டில் இருக்குது. அதில் ஒவ்வொரு கட்சியும் தேர்தல் அறிக்கை வெளியிட்டு பார்த்துருப்பீங்க. ஆனால் ஒன்லி கேண்டிடேட் ஐ வாஸ் பப்ளிஷ் தி திருப்பூர் கான்ஸ்டிடுவன்சி மேனிஃபெஸ்டோ ஒன்லி ஃபார் திருப்பூர் கான்ஸ்டிடுவன்சி. இந்த திருப்பூர் கான்ஸ்டிடுவன்சிக்காக மட்டுமே ஒரு தொகுதி தேர்தல் அறிக்கை அப்படின்னு ஒன்று தயாரித்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஐ கேன் சர்க்குலேட் பை தி டிஜிட்டல் காப்பி, சாஃப்ட் காப்பி.
மேஜர் இஷ்யூஸ் என்ன? We have the digital copy of this. From tomorrow we will be sharing it on all our WhatsApp groups. இதில் மேக்ஸிமம் நம்ம அதாவது ஷார்ட் ஆஃப் டைம் ஒன்லி 14 days I have. I was announced April 30th, no March 30th. ஸோ ஒரு கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக ஒரு 14 daysல இதை வந்து நாங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணோம். எலெக்ஷன் முடிஞ்ச பிறகு கம்ப்ளீட் ரிப்போர்ட் ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணி லாங் டேர்ம் இஷ்யூ, ஷார்ட் டேர்ம் இஷ்யூ அந்த மாதிரி அதை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணி அதை எப்படி அட்ரஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒன்லி நீங்கள் வந்து இதுதான் ப்ராப்ளம்னு மட்டும் சொல்ல மாட்டோம். அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கான என்னென்ன வழிமுறைகள் அப்படிங்கிறதையும் டெஃபினட்டாக நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இதில் சொல்லுங்கள் சார். Please write it in. நோ இஷ்யூஸ் கேட்கலாம். ஸோ அது அனுப்புறதுக்குள்ள ஆஸ் அ இல்லை லாயர் இது ஒரே ஒரு நிமிஷம் முடிச்சிடுறேன். இந்த மேனிஃபெஸ்டோவில் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா, நான் யார், இந்த தொகுதியில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி என்னென்ன கிளாஸிஃபைடு பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க, இங்கே இருக்கக்கூடிய மேஜர் இஷ்யூஸ் என்ன. இப்போ நான் இந்த திருப்பூர் கான்ஸ்டிடுவன்சி பேசணுன்னா நான் 1 hour பேசுவேன், அதுவே பத்தாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மகாபலிபுரம் அங்கே இருக்குது, ஒரு பியூட்டிஃபுல் டூரிசம் பிளேஸ், ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கக்கூடிய டூரிசம் பிளேஸ் மகாபலிபுரம் பக்கத்தில் இருக்குது. பக்கத்தில் வந்தீங்கன்னா அப்படியே சிறுசேரி, ஜப்பான் சிட்டி, பெரிய ஹை இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியா. நீங்கள் ஓஎம்ஆரில் எடுத்துட்டீங்கன்னா மல்டி ஸ்டோர் ரெசிடென்ஷியல் ஏரியா, ரொம்ப வெல் சொஃபிஸ்டிகேட்டட் பீப்புள் ஆர் லிவிங் ஹியர். அப்படியே லெஃப்ட்டில் போனீங்கன்னா எல்லாம் ஃபிஷரிஸ், எல்லாம் மீன் பிடிக்கிறவங்க, கடலுக்கு போகிறவங்க, வந்துட்டு மீன் பிடிக்கிறவங்க. கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி போனீங்கன்னா கல்பாக்கம், வெரி டேஞ்சர் ஸோன். அங்கே மோர் தென் 8,000 எம்ப்ளாயீஸ் ஆர் ஒர்க்கிங். தே ஹவ் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ், அவங்களுக்குன்னு சில பிரச்சனைகள் இருக்குது. அப்படியே இந்த பக்கம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா திருக்கழுக்குன்றம் பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபெர்டைல், ஒரு டெல்டா ஏரியா, ரொம்ப நெல் விளையிற பூமி, அங்கே நிறைய விவசாயத்தை மட்டுமே இருக்காங்க. திருப்போரூர் அண்ட் திருக்கழுக்குன்றம் ஆர் தி ஸ்பிரிச்சுவல் பிளேஸ். இங்கே முருகன் கோயில் இருக்குது, திருக்கழுக்குன்றத்தில் வந்து மலைக்கோயில், விருதகரீஸ்வரர் கோயில் இருக்குது, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குது. அப்போது டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பீப்புள் இங்கே இருக்காங்க. இது எல்லாத்தையும் நான் இதில் வந்து சொல்லியிருக்கேன். ஒரு விஷயத்தையும் எப்படி அட்ரஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன். அதில் இல்லாமல் மேஜரான இஷ்யூஸு இப்போ வந்து மாமல்லம் நீர்த்தேக்கம்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொண்டு வரதுக்காக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. அது வந்து மீனவர்களுக்கும் சரி நம்ம என்வரான்மெண்டலுக்கும் அகேன்ஸ்ட் ஆனதுன்னு சொல்லிட்டு அது கூடாது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லியிருக்கோம். உங்கள் ஃப்ளாட்ஸ் அசோசியேஷனோட பிரச்சனையும் இதில் நான் சொல்லியிருக்கேன். வாட்டர் ப்ராப்ளம், மற்ற ட்ரைனேஜ் மெயின் திங் அதுதான் வாட்டர் இஷ்யூ. பிகாஸ் our entire life depends on tankers. நீங்கள் already are aware of it. Our sewage also is dependent on tankers because we don't have sewage connections as well. So these are the two major issues. And ஒரு semi-urban area next to a major metro இருக்கும்போது these are our major issues. நீங்கள் இன்னொரு பாயிண்ட் சொன்னீங்க, ஆஸ் அ லாயர் அப்படின்னு நிறைய பேசுனீங்க. So how is it to think about moving from being a lawyer to a lawmaker? Because an MLA is a lawmaker. So அந்த transition எதுக்கு எடுத்தீங்க? Just because Mr. Ramdas was instrumental in getting you the seat to join law, அதனாலயா இல்லை அது நம்ம சொசைட்டிக்கு ஏதாவது கொடுக்கணும் அதனால? இல்லை, டெஃபினட்டாக எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய ஆம்பிஷன், நீ நல்லா பண்ணுறேன்னு சொன்னால் ஐ வில் பி ஹாப்பி. எனக்கு 10 லட்ச ரூபா பணம் வீட்டில் இருக்குது, பெரிய கார் இருக்குது, நல்ல பங்களாவோடு இருக்கேன், அது எனக்கெல்லாம் மகிழ்ச்சி கிடையாது. அந்த மாதிரியான பிஹேவியர் எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து இருக்குது. நான் ஸ்கூலில் பீப்புள் லீடராக இருந்திருக்கேன், காலேஜில் வந்து சேர்மனாக இருந்திருக்கேன். அதுக்கு பிறகு எந்தெந்த இன்ஸ்டியூஷன்லாம் படித்தோமோ அங்கெல்லாம் வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோடைய ஹெட்டாக இருந்திருக்கேன். அதுக்கு பிறகு பார் கவுன்சில், அட்வொகேட் என்ரோல் பண்ணுற பார் கவுன்சிலில் இப்போ சேர்மன், என்ரோல்மெண்ட் கமிட்டியோட சேர்மனாக நவ் ஐ எம் ஹோல்டிங். Earlier I was the standing counsel for the central government, state government advocate. I was the trustee for the Chengalvarayan Trust. So I have served many posts. அது எல்லாமே நான் வந்து ஒரு இடத்துலையும் ஒரு இந்த மாதிரி நம்ம சர்வ் பண்ணணும், புதுசாக ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அப்படிங்கிற ஐடியாவில் தான் இருக்கேன். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் திஸ் இஸ் நாட் நியூ. ஐ வாஸ் கண்டஸ்டட் 3 elections பிஃபோர் தட். உளுந்தூர்பேட்டையில் நின்றுருக்கேன், ஜெயங்கோட்டத்தில் நின்றேன். லாஸ்ட் பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் ஐ வாஸ் கண்டஸ்டட் இன் தி அரக்கோணம். அவர் ஜெகத் ரட்சகன் நின்னார், அந்த இதில் நின்னேன். திஸ் இஸ் மை எண்ட் ஆஃப் எண்டுன்னு சொல்லாதீங்க, யூ ஜஸ்ட் கம் டு அவர் ஏரியா. ஸோ கொஞ்சம் டைம் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம்.
One thing with PMK is that it has the accusation of being partial towards the one-year community. So we are a very cosmopolitan crowd. We come from all over India. We are all sitting here, and not just all over India, all over Tamil Nadu also. We all came for jobs in IT. So we are a little skeptical about it when a party says they are a caste-based or caste representative party. How can you help us understand you better? Definitely, I can say that we have a base of one-year community. This is a strong base of one-year community. But we are not only for 1 year, we are doing politics more than 30-35 years. But whenever we get the power in the state or central or state level or central level, we are not concentrating for one-year community. Prohibition of the consumption of smoking, is it for only for 1 year? Not so. We are fighting for removal of liquor shops only for 1 year? No. We are speaking for environmental only for 1 year? No. We are opposing the mono rail when it tried to introduce in Madras, Chennai. We were strongly opposed that only the metro is the ideal for transportation. Mono rail is only for the park and small area. Whenever we get the power, you know about that, in Tamil Nadu, there is not even 1 kilometer meter gauge railway track. It's complete broad gauge, which was introduced only because of PMK. The former IAS officer, Mr. Balu and Mr. A.K. Murthy was performed well. And only because of that, we are getting now the broad gauge in Tamil Nadu. So, you give the opportunity, we will serve for others. We are not for any individual. We don't have a creed and color and caste. We will work for all. I will ensure that I will give the very much important for downtrodden and weaker section and whoever need the government aid or the government support, that we will address. I am not for, so though I belongs to the PMK party, don't like that. I am addressing only for that. I have filed 3 cases. One was this. One case I have filed that there was a entrance examination. Entrance examination which was introduced by the Madras High Court, the government. I filed a case for eradication of the entrance examination. Then we go for. Now there is no entrance examination. If suppose entrance examination is there, I could not get the law degree. So this is the one of the case. And one more case that I have filed, that the common syllabus for all classes, Samachir Kalvi. We have the different type of education system, CBSE, matriculation, Anglo-Indian, elementaries, like that. So we must have the same platform. Then only they will get the opportunity to have the higher study. Compete. So these are all my visions. Our party also having, you know about Dr. Anbumani Ramadas, who is our leader, who is giving all the ideas to empower all kind of people. So don't think that we are not for... Not a one-year party. Okay. So finally, I have to ask you one very important question that was raised earlier today. Are there any criminal cases against you? Yes. Being a politician, there must be definitely. But no. But and the but potter. But if the case on corruption, we should not allow anybody. If the case for agitating for the public, for that any case was registered, you should adjust. My case, myself and Mr. Anbumani Ramadas went to Ariyalur. There was a mining, coal mining. So they are mining.
there was so many hazardous. So we went to that place to visit the place to see how the mining operations is going on. For that, for myself and Anbumani Ramadas filed the case. Protesting. We are only making the awareness to the general public through media. All the media, everybody we went there. Just we will go and see them. They filed one case. This is just to clarify, ஒன்றும் மர்டர் கிட்ட ஒன்றும் பண்ணல. இன்னும் பண்ணல. இல்லை கிரிமினல் சொன்ன உடனே அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் மைண்டுக்கு வரும், அதான் கேட்டேன். ஸோ ஏதோ ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணீங்க, அந்த கேஸ் போடல. என்ன கொலை பண்ணாமல் இருந்தால் பரவாயில்ல. Any other points that you want to raise before we let you go? You had a very tough day. I know you've been standing on your feet right from 6 a.m. So any other points? Definitely நான் வந்து ஒரு 20 நாளாக 30th நான் வந்தேன். அன்னையிலேருந்து இன்னி வரைக்கும் நான் ஒரு 1 மணி 2 மணிக்கு தூங்குவேன், காலையில் எழுந்திரிப்பேன். நார்மல் என்னோடய ப்ராக்டிஸ் காலையில் 9-10 மணிக்கு கோர்ட்டுக்கு போனேன்னா 6-7 மணி வரைக்கும் இருந்துட்டு வீட்டுக்கு போவேன். ஒன்லி ஐ எம் கான்சன்ட்ரேட்டிங் ஆன் தி லீகல் இஷ்யூஸ். பட் பாஸ்ட் 15 days நான் ஒரு இடமா இப்போ நான் இப்போ அங்கே வருகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சட்டை போட்டிருந்தேன். அந்த சட்டையை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா நீங்கள் யாருமே அரசியல் ஆகணும்னு நினைக்க மாட்டீங்க. ரொம்ப கஷ்டமானது ஒரு அரசியல்வாதியாக இருக்கிறது. அதுவும் மக்கள்கிட்ட ஒரு நல்ல பேர் வாங்கின அரசியல்வாதியாக இருக்குன்னா இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். மாலையை போட்டு சால்வையை போட்டு எங்களை எல்லாம் ஆரத்தி எடுத்து அவங்களோட இருந்து நான் இன்னும் நான் மத்தியானம் லஞ்ச் சாப்பிடல. நான் காலையில் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். இவன் சார்கிட்ட நான் வந்து திருப்பி எகைன் அண்ட் அகைன் சொல்லிவிட்டு அதை முடித்த உடனே கார்லேயே ஒரு ஷர்ட்டை மாற்றிட்டு அப்படியே கிளம்பிட்டு வந்துட்டேன். ஸோ வந்து இதுதான் என்னுடைய இது. எனக்கு என்னென்னா உள்ளே வந்தேன், ஏதோ சாதாரணமாக நீங்கள் ஒரு அசோசியேஷனாக ஒரு 4 பேர் உட்காந்துருப்பீங்க, இப்படி பேசலாம் போகலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு வந்தேன். பட் இங்கே பார்த்த உடனே எனக்கு இப்போ நான் எலெக்ஷன் நின்றுனதே மறந்துட்டேன். இப்போ ஐ வாஸ் ஸோ கம்ஃபர்ட். ரெண்டாவது என்னை பற்றி இன்னொன்று சொல்கிறேன். நான் வந்து எல்லா முதலையும் வந்து சேனல்ஸ்லேயும் ஈவினிங் டைம் டிஸ்கஷன்ஸ் டிபேட்ஸ் இருக்குல்ல, எல்லாத்துலேயுமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவோம். நீங்கள் பாலு PMK கே பாலு அப்படின்னு நீங்கள் யூடியூப்பில் போட்டிங்கன்னா 1300 ஹிட் வரும். பார்த்துருக்கேன், உங்களுக்கு ரிசர்ச் பண்ணும்போது பார்த்துருக்கேன். ஒரு கோர்ட்டுக்கு வெளியில் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறதோ, ஏதோ கேஸ் ஃபைல் பண்ணது இது பேசினதோ, இல்லை ஒரு டிவி டிபேட்லேயோ நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன், ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன். அதில் அது டீசன்சியை மெயின்டைன் பண்ணணும், நம்ம என்ன அட்ரஸ் பண்ணுறோமோ அதை சொல்லணும், அதில் ஒரு டெக்கோரமத்தை இது பண்ணணும், மெயின்டைன் பண்ணணும். அது என்னுடைய இந்த மீட்டிங்காக எங்கள் டீம் ஒரு 15 days ரிசர்ச்சே பண்ணிட்டு இருக்காங்க எல்லா கேண்டிடேட்ஸ். அது பண்ணி தான் உங்களை பற்றி ஒரு சின்ன 4 விஷயம் தெரிய வந்தது. ஃபைனலாக பிஃபோர் வி லெட் யூ கோ, யுவர் நேம், யுவர் சிம்பிள், யுவர் பார்ட்டி நேம் அண்ட் பாக்ஸில் எந்த பட்டன், 3rd பட்டனா 4th பட்டனா, அதை வந்து கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கொடுத்தீங்கன்னா those who want to vote for you can. நான் வந்து சொல்கிறேன், என்னுடைய பார்ட்டி வந்து PMK பாட்டாளி மக்கள் கட்சி. Now we are joining with the NDA, National Democratic Alliance. In Tamil Nadu, it was led by Edappadi Palanichami, former Chief Minister, and Bharatiya Janata Kutchi, BJP, is a part of our alliance. National level, BJP is the அவங்களோட தலைமை. ஸ்டேட் லெவலில் நம்ம எடப்பாடி பழனிசாமி அவருடைய தலைமையில் இருக்கோம். அதில் எங்களுக்கு இந்த தொகுதியை எங்களுக்கு ஒதுக்கியிருக்காங்க. ஸோ வி ஆர் பார்ட் ஆஃப் NDA. இப்போ சப்போஸ் நாங்கள் இப்போ ஜெயிக்கிறோன்னா எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழ்நாட்டில் முதலமைச்சராக வரணும் அப்படிங்கிற ஐடியாவில் தான் எங்களுடைய ஆல் லீடர்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் இட். எனக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சின்னம் மாம்பழம் சின்னம். ரொம்ப வெரி சீசன் ஃபுட்டு. இந்த நேரத்துக்கு நல்ல உணவு, உங்களுக்கு உடம்புக்கு கெடாத உணவு, இந்த நேரத்தில் இந்த மாதிரியான சம்மரில் சாப்பிட்றதுக்காகவே இயற்கை நமக்கு தந்த கொடை அருமையான மாம்பழம். அதனால் அந்த சின்னம் தான் எனக்கு ஒதுக்கியிருக்காங்க. இந்த சின்னம் வந்து என்னுடைய அந்த வரிசையில் 6வது இடத்துல இருக்குது. 6th பிளேஸில் என்னுடைய சிம்பிள் இருக்கும். என்னுடைய பேர் வந்து கே பாலு. என்னுடைய சிம்பிள் வந்து மாம்பழம் சின்னம். மாம்பழம் சின்னம் எங்கள் கட்சி கிடச்சி எங்களுக்குள்ளே கட்சியிலேயே சின்ன சின்ன இஷ்யூஸ் வந்தப்போ அந்த மாம்பழம் சிம்பிளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக எங்களோட லீகல் பேட்டில் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இப்போ சமீபத்தில் நடந்துச்சு. அதில் ஃபைனலி வி சக்சீட். அதனால் வந்து இப்போ இருக்கோம். ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக்கான பியூட்டிஃபுல் ஒரு ஈவினிங் எனக்கு கொடுத்துருங்க சார். தேங்க்யூ. நான் நிச்சயமாக சொல்கிறேன், சாதாரணமானது இல்லை. அது ஒன்று மட்டும் சொல்கிறேன் சார்,
என்னை தயவு செய்து அரசியல்வாதியை மட்டும் பார்த்துடாதீங்க. நான் வந்து ஒரு சாதாரணமான அரசியல்வாதியாக, ஒரு சாதாரண எம்எல்ஏ எப்படி இருப்பாங்க, நீங்கள் சினிமாவெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்கள, அந்த மாதிரி எம்எல்ஏவாக நான் நிச்சயமாக இருக்க மாட்டேன். இப்போ கூட அந்த வேஷத்தை கழிச்சிட்டு தான் அங்கே வந்தேன். ஒரிஜினல் என்னுடைய வேஷம் துண்டு இருக்கும். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரசியல்வாதி மாதிரி இருப்போம். நான் உள்ளே வரும்போதே பார்த்தேன், நோ தப்பு, இங்கே வந்து ஒரு இந்த ரெசிடெண்ட்டோட ஒரு இந்த ஃப்ளாட்ஸோட ஒரு ரெசிடெண்ட் மாதிரி உள்ளே போகணும் அப்படிங்கிற ஐடியாவோடு தான் நான் இங்கே வந்து வந்தேன். அட்லீஸ்ட் இந்த சிம்பிளாவது உங்களுக்கு தெரியுமாங்கிறதுக்காக தான் வச்சுருக்கேன். அதனால் நான் ஃபைனலாக ஒரே ஒரு வார்த்தை என்னென்னா, ஐ வில் நாட் டேக் மச் டைம். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சார், இந்த திருப்பூர் தொகுதியில் நான் இந்த தேர்தலில் நின்று வெற்றி பெற்றுனா தமிழ்நாட்டிலேயே ஒரு சிறந்த சட்டமன்ற உறுப்பினராக நான் இருப்பேன் சார். ஒவ்வொரு அசம்பிளி செஷன்லேயும், சட்டமன்றம் கூடுகின்ற ஒவ்வொரு நேரத்திலையும் என்னுடைய குரல் சட்டமன்றத்தில் ஒலிக்கும். நான் அதை பேசுவேன். எந்தெந்த மசோதா எந்த சப்ஜெக்டில் வருதோ அந்த சப்ஜெக்டில் நான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி, ஹோம் ஒர்க் பண்ணி, ரிசர்ச் பண்ணி அதை தான் கொண்டு போய் சொல்லுவேன். ஏன்னா ஐ எம் நாட் ஓன்லி எ பொலிட்டிஷியன், ஐ எம் எ லாயர். இப்போ வந்து சட்டமன்றங்கிறது எங்கள் ஊரில் தண்ணி இல்லை, எங்களுக்கு ரோடு இல்லை, எங்களுக்கு லைட் இல்லை, எங்கள் வீட்டில் வந்து பட்டா இல்லை, எங்களுக்கு வந்து ரேஷன் கார்டு இல்லை, அதுக்கு இல்லை சட்டமன்றம். சட்டமன்றது லா மேக்கிங் பிளேஸ். அப்போது சட்டம் இயற்றப்ப ஒரு சாதாரண மக்களுக்கு ஒரு அட்ரஸ் பண்ணாத பீப்புள் இருக்காங்கள, அவங்கள ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற கிளாஸஸை அதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணணும். அதுக்கான நியூ ஆக்ட் அதுக்குள்ளே கொண்டு வரணும். இந்த மாதிரியான பல விஷயங்களை ஒரு அசம்பிளி மெம்பராக இருந்தால் தான் பண்ண முடியும். அதனால தான் நான் இதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன். இப்போ லிக்கர் சம்மந்தமாக சார் சொன்னார், ஒன்று சொல்லி முடிச்சிடுறேன். மகாராஷ்டிராவில் ஒரு ஆக்ட் இருக்குது சார். மகாராஷ்டிராவில் இருக்கக்கூடிய பஞ்சாயத்து ஊராட்சிகள் இருக்குல்ல, இங்கே இருக்கக்கூடிய மாதிரி பஞ்சாயத்து, அங்கே இருக்கக்கூடிய பஞ்சாயத்தில் ஒரு ரெசல்யூஷன், 50% ஆஃப் பீப்புள் தே டோன்ட் வாண்ட் லிக்கர் ஷாப்ஸ் வித்தின் தேர் கான்ஸ்டிடுவன்சி. அந்த பஞ்சாயத்துனா சப்போஸ் பாஸ் த ரெசல்யூஷன், தே வில் நாட் அலோவ் தி லிக்கர் ஷாப்ஸ் வித்தின் தி பஞ்சாயத்து. தமிழ்நாட்டில் அப்படி ஒரு சட்டமே இல்லை. எனக்கு ரேஷன் கடை வேணும், எனக்கு பஸ்ஸு வேணும், எனக்கு ரோடு வேணும், எனக்கு ஹாஸ்பிட்டல் வேணும், எனக்கு பள்ளிக்கூடம் வேணும், அதெல்லாம் உனக்கு தர முடியாதுப்பா. எனக்கு லிக்கர் ஷாப்ஸ் வேணாம், அதை நான் கொடுப்பேன் அப்படின்னு கவர்மெண்ட் சொல்லுது. யாருமே எனக்கு லிக்கர் ஷாப்ஸ் வேணும்னு யாராவது கேட்குறாங்களா? எங்கேயாவது போராட்டத்தை பார்த்துருக்கோமா? கிடையாது. ஆனால் அகென்ஸ்ட் தி விஷ் ஆஃப் பீப்புள், த கவர்மெண்ட் இஸ் ட்ரை டு அண்ட் புஷ் தி பீப்புள் டு கன்சியூம் தி லிக்கர். எனக்கு இது மாதிரிலாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. நிச்சயமாக நீங்கள்லாம் வந்து பெருமைப்படக்கூடிய வகையில் நீங்கள் வந்து பரவாயில்ல, ஒரு நல்ல பெஸ்ட்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வகையில் என்னுடைய கெரியர் டெஃபினட்டாக இருக்கும். நிச்சயமாக நான் ஜெயிப்பேன் அப்படின்னு உறுதியாக நம்புகிறேன். ஏன்னா கடந்த 20-25 நாளாக நான் பார்க்குறேன், ஒரு இடமா போகிறேன், ஒவ்வொரு மக்களாக பார்த்துட்டு வரேன், அவங்கள்ட்ட ரொம்ப கார்டியலாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறேன். நான் போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டு அதுக்கு பிறகு தான் அவங்கள்ட்ட அட்ரஸ் பண்ணவே ஆரம்பிக்கிறேன். ஸோ அதனால் வந்து மக்கள் என் மேலே ஒரு நம்பிக்கை வச்சுருக்காங்க. ஓவரால் ஒரு நல்ல ஒரு ட்ரெண்டு இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் தெரியுது. டெஃபினட்டாக நான் நிச்சயமாக ஜெயிப்பேன். ஜெயிச்சு வந்த பிறகும் இப்போ எப்படி உட்காந்துருக்கணும், இதை விட இன்னும் உங்கள்கிட்ட கார்டியலாக உங்கள் லிஸ்ட் ஆஃப் இஷ்யூஸ் இதை எடுத்து நிச்சயமாக 100% ஃப்ளாட்டில் இருக்கக்கூடிய ரெசிடெண்ட்டுக்கு நான் ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோளை இந்த நேரத்தில் வைக்கிறேன். ஒரு விஷன், ஒரு நாலேஜ், ஒரு கரேஜ், ஒரு சோஷியல் கமிட்மெண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு வேட்பாளரை நீங்கள் தேர்வு செய்யுங்க. அந்த வேட்பாளர் நானாக இருந்தால் எனக்கு ஓட்டு போடுங்க. அப்படி நான் இல்லைன்னா நல்ல வேட்பாளரை நீங்கள் வந்து தேர்வெடுங்க. நிச்சயமாக உங்களுக்காக நான் வந்து சர்வ் பண்ணுவேன். தேங்க்யூ. அந்த மாதிரி இன்ஃபார்ம் டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி மீட்டிங்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறோம். 2019 ஆர்கனைஸ் பண்ணுறோம். We wish you all the best for your transition from lawyer to lawmaker. All the best, sir. Thank you for coming. Thank you.